Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So first year boards marathon program lo last two classes lo we completed physical world and units and measurements two chapters complete chesam. So ee roju class lo we are going to start with the motion in a straight line. Motion in a straight line topic. ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే 2 into 4 8 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి అంటే ఓన్లీ SAQs వస్తాయి, VSAQs LAQs వచ్చే ఛాన్స్ లేదు మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి. ఓకేనా? సో లెట్స్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి? ద కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్ and its velocity at time t is equals to 0 is v1 and at time t is equals to t is v2. Okay na? Ante body first write according to the given information I can write. So body is moving from one point to another point. So let's suppose this is at time t is equals to 0. Initial ga t1 is equals to 0 దగ్గర దాని velocity ఎంత? v1 అంట. So the initial velocity u is equals to v1. Okay na? And at time t is equals to t అంటే after some time t2 the time is t. Okay na? So what is its final velocity? Let the final velocity be v, which is equals to given as v2. The final velocity v is given as v2. So in this duration, so let's suppose it covered a displacement of some s అనుకుంటున్నా నేను. Okay na? సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నా చూడండి, the average velocity of the particle in this time interval is v1 plus v2 by 2. సో ఈ టైం ఇంటర్వెల్లో అంటే ఈ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 టు t2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t ఈ టైం పీరియడ్లో దీని యావరేజ్ వెలాసిటీ v1 ప్లస్ v2 బై 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ ఆన్సర్? అది కరెక్టేనా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ చేయండి యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో మనకి బిఫోర్ ఫైండింగ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్స్ యాక్సలరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా? The acceleration is constant kada, uniform acceleration. We know that the acceleration formula is the change in the velocity delta v by delta t. So what is change in the velocity? The final velocity minus initial velocity is the change in velocity by change in time is nothing but t2 minus t1. So t2 minus t1 is the change in time. So which is equals to, what is the final velocity here? Final velocity v is equals to v2 and initial velocity u is equals to v1 by, so what is t2 minus t1? t2 is t and t1 is 0. So ante manaki ikkada the acceleration that we get is v2 minus v1, v2 minus v1 by t is the acceleration that we get. A is equals to v2 minus v1 by t. Okay na? So ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి we have to find the average velocity. సో దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ లెట్స్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ డ్యూరేషన్. లెట్స్ ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వెల్ టైమ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 టు t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t. ఈ ఇంటర్వెల్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సో ఇక్కడ నుంచి s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ? సో ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ v1. u ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ v1 t ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ and we got the acceleration. So what is the acceleration value? v2 minus v1 by t. Acceleration is v2 minus v1 by t into t place ఇక్కడ t square place లో t square రాయండి. సో ఇక్కడ t cancels. So the displacement is equals to v1t plus half times v2 minus v1 times t ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్స్ టేక్ ఈ రెండు టర్మ్స్లో t కామన్ ఉంది కదా, లెట్స్ టేక్ t కామన్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ t కామన్ ఇట్ విల్ బి v1, ఇక్కడ v1 ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంటుంది చూడండి v2 minus v1 by 2.
v2 మైనస్ v1/2 అంతేనా. ఇక్కడ v1 ఉంటుంది, సో t బయటకు వచ్చింది రైట్. సో ఇక్కడ t బయటకు వస్తే ఇక్కడ v2 మైనస్ v1/2 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం చూడండి. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే సో s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ t టైమ్స్, సో లెట్స్ రైట్ ఇట్ యాజ్, సో v1 అలానే ఉంచండి, v1 ప్లస్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే v2/2 మైనస్ v1/2 రాసుకోండి, v2/2 మైనస్ v1/2. సో దెన్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t టైమ్స్, సో ఇక్కడ v1 మైనస్ ఇక్కడ v1 ఉంది మైనస్ v1/2 ఉంది, అంటే v1 మైనస్ v1/2 ఈజ్ v1/2 కదా, అంతేనా. 1 మైనస్ 1/2 అంటే 1/2 కదా, సేమ్ v1 మైనస్ v1/2 ఈజ్ v1/2 ప్లస్ ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి v2/2 రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్స్ బ్రింగ్ దిస్ t టు దిస్ సైడ్, ద s/t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v1/2 ప్లస్ v2/2. సో వాట్ ఈజ్ s/t? సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్లో మనకు టైం ఇంటర్వెల్లో, సో షెల్ ఐ సే s ఈజ్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ 0 to t, s ఈజ్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్, అండ్ వేర్ యాజ్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో t ఈజ్ ద టోటల్ టైం, అంతేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, s ఈజ్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ t ఈజ్ ద టోటల్ టైం. సో షెల్ ఐ సే ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. The s/t here it is called the average velocity. So therefore the average velocity is equals to, we can write v1 plus v2/2. So the average velocity is equals to v1 plus v2/2. So s/t ante the total displacement by total time ikkada. Clear? Understood? So very simple thing. Just మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి we derived v average velocity is equals to v1 plus v2/2. Note this down fast ga. Chalo, let's move on to the next part. So second question చూడండి. A ball is dropped from the roof of a tall building and simultaneously another ball is thrown horizontally with some velocity from the same roof. So which ball lands first? Explain your answer. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇది ఒక బిల్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను, కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ బిల్డింగ్. సో ఇది రూఫ్ అనుకోండి. సో ఈ రూఫ్ మీద నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్. సో ఫస్ట్ ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ద టాల్ బిల్డింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక బాల్ని ఇనిషియల్గా డ్రాప్ చేస్తున్నారు. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్, ఒక బాల్ డ్రాప్ చేస్తున్నారు. సో బాల్ డ్రాపింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కేసులో ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, సైమల్టేనియస్లీ అనదర్ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ హారిజాంటల్లీ విత్ సమ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు సెకండ్ బాల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ విత్ ఆరెంజ్ కలర్ హియర్. సో సెకండ్ బాల్ సో ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ, సేమ్ రూఫ్ నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ, అంటే ux ఉందన్నమాట, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ x డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లెట్ సపోజ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ u అనుకుందాం. సో ఈ బాల్ ఇలా ల్యాండ్ అవుతుంది గ్రౌండ్ మీద. సో ద ఫస్ట్ బాల్, ఈ ఎల్లో కలర్ బాల్ ఇలా ల్యాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బాల్ ట్రావెలింగ్ పాత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ బాల్, సో విచ్ ఈస్ థ్రోన్ హారిజాంటల్. ఇది బిల్డింగ్ అనుకోండి, ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఒక బాల్ని ఇలా డ్రాప్ చేసాం, ఇంకొక బాల్ని ఇలా హారిజాంటల్గా త్రో చేసాం. సో ఈ రెండు బాల్స్లో ఏది ఫస్ట్ ల్యాండ్ అవుతుంది గ్రౌండ్ మీద, దట్స్ ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ లెట్స్ టేక్ డూ వన్ థింగ్. సో ఫర్ బాల్ 1 ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, ఫర్ బాల్ 1 విచ్ ఈస్ థ్రోన్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్, నాట్ థ్రోన్, విచ్ ఈస్ డ్రాప్డ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. సో దానికి ఈక్వేషన్స్ రాయండి. ఇనిషియల్గా ఇట్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. ఓకేనా. సో లెట్ ద బిల్డింగ్ హైట్ బి హెచ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాల్, ఫస్ట్ బాల్ ఏమవుతుంది, ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్. సో ఇదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. సో మైనస్ హెచ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే, సో బాడీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది, ఫైనల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఫైనల్ పొజిషన్ ఈజ్ బిలో ద ఇనిషియల్ పొజిషన్, అందుకనేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ మైనస్ తీసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే ఫైనల్ పొజిషన్ ఈజ్ బిలో ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఉంటే వీ షుడ్ టేక్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ యాజ్ నెగిటివ్, సైన్ కన్వెన్షన్. అలానే
the acceleration due to gravity is minus g, I can say. The acceleration due to gravity is minus g. Okay na? So ఇప్పుడు let the time taken t is equals to some t1 అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ బాల్కి let the time taken is equals to t1. ఓకే, సో ఇప్పుడు let me use the s is equals to ut plus half at square formula to find the displacement of the first one. సో మనకి s అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు, మైనస్ హెచ్. సో బాల్ ఫ్రీలీ డ్రాప్డ్ కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. సో ఈ యూటీ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. ద యూటీ టర్మ్ ఈజ్ 0 అండ్ హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్ జీ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ t1 స్క్వేర్, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ మైనస్ మైనస్. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ జీ t1 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ నుంచి t1 స్క్వేర్ ఒకటి అటువైపు ఉంచి మిగిలిన ఇటువైపు సెండ్ చేయండి. ఇట్ బికమ్స్ 2h by g. 2h by g. From here the t1 is equals to square root of 2h by g. So t1 is equals to square root of 2h by g. So this is the time taken by the first ball to land. Okay na? So ఇప్పుడు సెకండ్ బాల్ చూడండి, విచ్ ఈస్ థ్రోన్ హారిజాంటల్లీ విత్ సమ్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి సెకండ్ బాల్ది. సో ఫర్ ద బాల్ టు, సో దిస్ ఈస్ థ్రోన్, దిస్ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. దిస్ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ విత్ సమ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. ఓకేనా? సో అంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ మీ టేక్ ద యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో త్రో చేసాం కాబట్టి సో ద వెలాసిటీ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ యూ. సో బట్ వర్టికల్గా మాత్రం వై డైరెక్షన్లో దీని వెలాసిటీ 0. సో ద యూవై ఈజ్ 0. ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ 0 అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. సో బాల్ ఇక్కడ నుంచి త్రో చేసాం, సో ఇలా ఇక్కడ పడింది. సో ఇప్పుడు వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్, వై డైరెక్షన్లో ఇది ఫైనల్ పొజిషన్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. సో ఇక్కడ మైనస్ హెచ్. ఓకేనా? అండ్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ద మైనస్ జీ. సో వై డైరెక్షన్లో యాక్సలరేషన్ ఏమవుద్ది? మైనస్ జీ. ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, ఓన్లీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. ఒక బాడీని ఇలా త్రో చేసినప్పుడు దానికి 2 డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ ఉంటుంది, వై ఉంటుంది. సో వైలో వెలాసిటీ 0, డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మైనస్ హెచ్ అండ్ యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి మైనస్ జీ. అండ్ టైమ్ టేకెన్, లెట్ ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t2. ఓకేనా? సో లెట్స్ యూజ్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. సో ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. సో వై sy is equals to uyt plus half ayt square. సో sy అంటే ఏంటి మనకి? sy is minus h. సో uy 0 కాబట్టి, సో shall I say this total term will become 0 is equals to half times ay ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? మైనస్ g ఇంటూ, సో t ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద t2 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అక్కడ t2 స్క్వేర్ is equals to, you can write 2h by g. So from here the t2 is equals to root over 2h by g. So the t2 is equals to root over 2h by g. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు చూడండి, ఫస్ట్ బాల్ ఇఫ్ యూ డ్రాప్ ఇట్ ఫ్రీలీ, సో ద టైమ్ టేకెన్ బై ఇట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 2h by g. ఫస్ట్ కేసులో అలా వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు సెకండ్ కేసులో హారిజాంటల్గా త్రో చేసిన బాల్ కూడా టైం టేకెన్ వచ్చేసి రూట్ ఓవర్ 2h by g నే వచ్చింది. అంటే 2 కేసెస్లో ద టైమ్ టేకెన్ బై బోత్ ద బాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? విచ్ బాల్ ల్యాండ్స్ ఫస్ట్? సో బోత్ విల్ ల్యాండ్ సైమల్టేనియస్లీ. బోత్ బాల్స్ విల్ ల్యాండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకేనా? దే రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఎట్ సేమ్ టైమ్. సో దట్స్ ద కంక్లూజన్ యూ షుడ్ రైట్. సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం థియరీ రాయాలమ్మా. ఐ జస్ట్ డిడ్ ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. సో మీరు ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ థియరీ రాయాలి. లెట్స్ కన్సిడర్ ఏ బిల్డింగ్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ హైట్ హెచ్. ఓకేనా? సో నౌ ఏ బాల్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ హైట్ హెచ్. సో బాల్ 1 దానికి ఇప్పుడు ఇదంతా చేయాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో కూడా
So the ball is thrown with some horizontal velocity. Then write this information and then write this. So write it, last the conclusion. Both the balls will reach the ground simultaneously or at the same time. Clear this part? So this is a second question. The 4 markers one. Very important. Chala important question. Next చూడండి. So derive the equation of motion S is equals to ut plus half at square. మన కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్లో v is equals to u plus at, S is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as. సో దీంట్లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయమంటున్నారు. సో ఎలా చేస్తారు? సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ద వెలాసిటీ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ టేక్ ద velocity. On the y-axis I am taking the velocity, in the x-axis I am taking the time. ఇప్పుడు consider a body is moving with some initial velocity u. Already దానికి కొంచెం velocity ఉంది. So and it is moving and attained some final velocity v. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బాడీకి ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది. ఇది బాడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి u. ఓకేనా? సో in the time t or after some time t, so the body attained a final velocity of v. ఇది మొత్తం వచ్చేసి v. The final velocity of the body is v. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి shall I say, so if I draw a line here, so shall I consider this part as ఈ total v ఇది u. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి u అవుద్దా? ఇది u. సో ఈ పైన పార్ట్ ఏమవుతుంది? v మైనస్ u అవుతుంది కదా, v మైనస్ u, రైట్? సో ఇక్కడ లెట్ మీ రైట్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో లెట్స్ కన్సిడర్ ద వెలాసిటీ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్ of a body which is moving with initial velocity u, which is moving with some initial velocity u and attains the velocity v after some time t. Attains the velocity v after some time t. సో దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమో u. సో దాని తర్వాత కొంచెం టైం తర్వాత ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత దట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ v. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే లెట్ మీ ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లెట్ మీ ఫైండ్ ద టోటల్. మనకు కావాల్సింది s is equals to ut plus half at square. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. సో యు నో దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకు వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? ద ఏరియా అండర్ vt గ్రాఫ్. వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ విల్ గివ్ ద ఏరియా అండర్ vt గ్రాఫ్ విల్ గివ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. అవునా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఎలా రాస్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రాస్తున్నా చూడండి. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equals to ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. సో అంటే ఈ టోటల్ ఏరియా ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో లెట్స్ నేమ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. కన్సిడర్, లెట్స్ రైట్ దిస్ ఈజ్ o, లెట్ ఇట్ బి a, b, c, లెట్ ఇట్ బి d. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఏరియా ఫైండ్ చేయాలి మనం. ఇది. సో ఇక్కడ 2 జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటేమో DBC ట్రయాంగిల్, ఇంకొకటి రెక్టాంగిల్ ODBA is the rectangle. సో అంటే I can write the displacement is equals to the area of triangle. What is the triangle name? I can write CBD, triangle CBD plus ఇంకొక జామెట్రికల్ షేప్ ఏముంది దీంట్లో? ABDO, rectangle ABDO, area of rectangle ABDO, area of the rectangle ABDO.
సో ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ చేయండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ ఏరియా? సో ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా. సో ఇక్కడ బేస్ ఏంటి? ద బీడీ ఈజ్ ద బేస్. సో బీడీ ఈజ్ ద బేస్ ఇంటూ సో ఐ కెన్ రైట్ ఇదేమవుతుందో చూడండి, బీడీ ఇంటూ హైట్ వచ్చేసి బీసీ, రైట్. సో ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. సో బ్రెడ్త్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో లెంత్ వచ్చేసి ఓఏ ఇంటూ బ్రెడ్త్ వచ్చేసి సమ్ ఏబి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ సో బీడీ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు చూడండి. వాట్ ఈస్ బీడీ? సో బీడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ టీ, అంతేనా. బీడీ ఇది టీ అయితే, ఓ నుంచి ఏ వరకు టీ అయితే, సో బీ నుంచి డి వరకు ఇది కూడా టీ అవుతుంది కదా, అంతేనా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఐ కెన్ రైట్ బీడీ ప్లేస్లో టైమ్ టీ. బీసీ ప్లేస్లో ఏముంది చూడండి అమ్మా, బీసీ ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ వి మైనస్ యూ. సో బీసీ ప్లేస్లో వి మైనస్ యూ రాయండి, రైట్. ప్లస్ ఓఏ ఇంటూ ఏబి. సో వాట్ ఈస్ ఓఏ అంటే టైమ్ టీ, ఏబి అంటే యూ. సో షల్ ఐ రైట్ యూటీ, రైట్. ఇక్కడ యూటీ రాస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఇలా కొంచెం ఈ టర్మ్స్ని రివర్స్ చేసుకోండి. యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ ఇక్కడ వి మైనస్ యూ ఉంది, రైట్. సో మనకి ఆల్రెడీ యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. సో వీ నో దట్ the acceleration formula is the final velocity minus initial velocity by time taken, v minus u by t. So ఇక్కడ నుంచి shall I write v minus u is equals to at రాయొచ్చా? ఇక్కడ నుంచి the v minus u is equals to at. సో అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా చూడండి. సో లెట్ మీ రైట్ ut ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ టైం టేకెన్ t ఇంటూ ఇక్కడ v మైనస్ u ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ at. v మైనస్ యూ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ 80. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది యూటీ ప్లస్ హాఫ్, ఇది ఏ ఇంటూ టీ స్క్వేర్. సో ఇదంతా ఏంది మనం ఫైండ్ చేసింది? ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ 80 స్క్వేర్. అండర్స్టూడా? సో జస్ట్ ఐ టుక్ ద velocity versus time graph of the body which is starting with some velocity u and attain some velocity v after some time t. So akkadi nunchi displacement equation rasan. Displacement is equals to area under vt graph. So dani nunchi just doing some basic maths. Copy this one first. Chalo, let's move on to the next question. See the fourth question here. A parachutist flying in an aeroplane jumps when it is at a height of 3 kilometers above the ground. So he opens his parachute when he is about 1 kilometers above the ground. So describe his motion. So ante entante first person ila plane lo travel చేస్తున్నాడు. So consider this is a plane. So person plane లో ట్రావెల్ చేస్తూ when the plane is at a height of, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం, when the plane is at a height of 3 kilometers from the ground, ఈ 3 kilometers from the ground నుంచి the person jumped, అంతేనా. సో parachute flying in a jumps. సో పర్సన్ ఈ 3 kilometers హైట్లో ఉన్నప్పుడు పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి జంప్ చేసాడు అనుకుందాం. ప్లేన్ అలా వెళ్తుంది, సో పర్సన్ ఇటువైపు జంప్ చేసాడు అనుకుందాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు హీ ఓపెన్స్ ఈజ్ పారాషూట్ వెన్ హీ ఈజ్ 1 kilometer అబౌవ్ ద గ్రౌండ్. సో ఇప్పుడు ఇలా పడుతున్నాడు, పర్సన్ ఇలా కింద పడుతున్నాడు. సో వెన్ ద పర్సన్ ఈజ్ 1 kilometer అబౌవ్ ద గ్రౌండ్, సో దెన్ హీ ఓపెన్స్ హిజ్ పారాషూట్, ఓకేనా. పర్సన్ దగ్గర ఉన్న పారాషూట్ని ఓపెన్ చేశాడు. అప్పుడు ఏమవుద్ది, డిస్క్రైబ్ హిజ్ మోషన్. సో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి, ఇది థియరీ క్వశ్చనే. సో ఎప్పుడైతే పర్సన్ పారాషూట్ ఓపెన్ చేస్తాడో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పర్సన్కి వేరియబుల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పర్సన్కి వేరియబుల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే పర్సన్
వెన్ హీ ఓపెన్స్ హిస్ వెలాసిటీ, వెన్ హీ ఓపెన్స్ హిస్ పారాషూట్, సో అప్పుడు పర్సన్ ఒక velocity, he attains some velocity called as the terminal velocity. The person attains some final velocity which is called the terminal velocity. So ante the person velocity ikkadi nunchi constant avutadi. So the person attains a constant velocity. The person attains a constant velocity. So constant velocity ante em avutadi, person acceleration అనేది 0 I can say. So or the person moves with the person's acceleration, the acceleration of the person is 0. అండర్స్టాండింగ్? సో ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం జస్ట్ థియరీ రాయాలి. డిస్క్రైబ్ హిజ్ మోషన్ అన్నారు, ఏ మోషన్తోని కిందకి ట్రావెల్ అవుతాడు. సో ఎప్పుడైతే ప్లేన్ నుంచి పర్సన్ జంప్ చేశాడో, సో పారాషూట్ ఓపెన్ చేయనంత వరకు ద పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ద యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. పర్సన్కి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల కిందికి వస్తాడు. ఓకేనా? సో బట్ 1 కిలోమీటర్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ ద పర్సన్ ఓపెన్స్ హిస్ పారాషూట్. సో పర్సన్ ఇప్పుడు పారాషూట్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుద్దంటే ఆ పారాషూట్కి ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. పారాషూట్ ఇలా ఉంటుంది కదా, సో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే హీ రీచెస్ సమ్ వెలాసిటీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద టర్మినల్ వెలాసిటీ. అంటే టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతోనే కిందికి వస్తాడు అనమాట. సో కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా మీరు వర్డ్స్ రూపంలో రాయాలి, పాయింట్ వైజ్ వర్డ్స్ రూపంలో రాయండి. ఓకేనా? ఏం రాస్తారు? ఫస్ట్, వెన్ ద పర్సన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ద ఏరోప్లేన్ ఫ్రమ్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 3 kilometers, సో టిల్ ద టైమ్ హీ ఓపెన్స్ హిస్ పారాషూట్, హీ travels due to the acceleration of gravity. Acceleration of gravity తో ట్రావెల్ అవుతాడు, డ్యూ టు ద యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. నెక్స్ట్, వెన్ హీ ఓపెన్స్ హిస్ పారాషూట్ అబౌవ్ 1 kilometer from the ground, so then due to air friction he reaches some velocity called the terminal velocity. Okay na? That terminal velocity, it's going to be constant. So as the velocity is constant, the person acceleration will be 0. సో ఇది మీరు థియరీ రూపంలో రాయాల్సింది. హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండమ్మా, 5th one. కెన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ డైరెక్షన్ అదర్ దాన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్? సో ఇఫ్ సో గివ్ an example. సో yes, it is possible. Can the velocity of an object be in the direction other than the డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్? అంటే యాక్సలరేషన్ ఒక సైడు, వెలాసిటీ ఒక సైడు ఉంటుందా, పాసిబిలిటీ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఏ కేసులో? ఫస్ట్ రైట్ ద ఆన్సర్. ఎస్, ఇట్స్ పాసిబుల్. సో మీకు ఇక్కడ 2 cases ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వెన్ ఎవర్ యూ త్రో ఏ బాల్ అప్, ఇది ఒక బాల్ అనుకోండి, ఈ బాల్ని మీరు ఇలా యూ థ్రోన్ అప్. సో నేను జస్ట్ షార్ట్ కట్స్లో రాస్తున్నాను ఇక్కడ. వెన్ ఏ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ అప్, మీరు ఇది ప్రాపర్ సెంటెన్సెస్ రూపంలో రాయాలి ఎగ్జామ్లో. మీకు ఇక్కడ అర్థం కావడానికి జస్ట్ నేను షార్ట్ కట్స్లో రాస్తున్నాను. సో వెన్ ఏ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ అప్, ఇప్పుడు బాల్ పైకి ఇసిరేసినప్పుడు, ఇలా పైకి ఇసిరేసినప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎటువైపు ఉంది? ద వెలాసిటీ ఈజ్ అప్వర్డ్స్. ద వెలాసిటీ ఈజ్ అప్వర్డ్, అంతేనా? బాల్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. బట్ యాక్సలరేషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది? The acceleration acts on it always due to the acceleration due to gravity. The acceleration is downward. The acceleration is downward. So ante ade adugutunnaru ikkada. So can the velocity of an object in a direction other than the direction of the acceleration? Yes, it's possible. Acceleration ikkada down side undi, velocity emo up side undi. Clear? So alane inkoka case తీసుకోండి, సెకండ్ కేస్ తీసుకుంటాను. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ బాడీ తీసుకున్నారనుకోండి, వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎట్ సమ్ యాంగిల్, వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎట్ సమ్ యాంగిల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ బాడీని ఇలా త్రో చేస్తున్నాను. సో ఇది దిస్ టేక్స్ ద ప్రొజెక్టైల్ పాత్ లైక్ దిస్, అవునా? సో ఇప్పుడు
షల్ ఐ టేక్, ఇక్కడ నాకు వెలాసిటీ కావాలనుకోండి, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇక్కడ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్ హియర్. సో నాకు ఇక్కడ వెలాసిటీ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తాను. సో మనకు వెలాసిటీ ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ పాత్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్ పాత్. ఈ ప్రొజెక్టైల్ పాత్ మీద మనకు ఎక్కడ వెలాసిటీ కావాలంటే అక్కడ ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయండి. ఆ ట్యాంజెంట్ అన్నది ఇట్స్ అ వెలాసిటీ డైరెక్షన్. దిస్ ట్యాంజెంట్ గివ్స్ ద వెలాసిటీ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఇటువైపు ఉంది. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది యాక్చువల్గా? ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డౌన్వర్డ్. అవునా? సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్. దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్. సో వెలాసిటీ ఏమో ఇటువైపు ఉంది, యాక్సలరేషన్ ఏమో డౌన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, వెలాసిటీ ఏమో ఇటువైపు ఉంది, యాక్సలరేషన్ ఏమో డౌన్ ఉంది. యాక్చువల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్స్ ఉంటాయి, వర్టికల్గా ఉంటుంది, హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. బట్ హారిజాంటల్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ కదా. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో హారిజాంటల్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. క్లియర్? అందుకనేసి యాక్సలరేషన్ ఇటువైపు, వెలాసిటీ ఇటువైపు, అంటే ఆ రెండింటి డైరెక్షన్ డిఫరెంట్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు షో. వన్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఎట్ సమ్ యాంగిల్, అదర్ వన్ ఈజ్ వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ థ్రోన్ అప్, దాని వెలాసిటీ పైకి ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ కిందికి ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ద ట్యాంజెంట్ గివ్స్ ద వెలాసిటీ అండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్. సో ట్యాంజెంట్ ఇటువైపు, యాక్సలరేషన్ డౌన్ సైడ్. Clear? Understood? So these are the 2 cases that you can explain for this question. Next చూడండి, the 6th question. A bird holds a fruit in its beak and flies parallel to the ground. So ఇది గ్రౌండ్ తీసుకోండి, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే, సో a bird is flying parallel to the, సో ఇటువైపు ఫ్లై అవుతుంది అనుకుందాం. కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో నౌ ఇట్ లెట్స్ గో ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఎట్ సమ్ హైట్. సో అంటే ఇది ఫస్ట్ ఫ్రూట్ని హోల్డ్ చేస్తుంది దిస్ బర్డ్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్రూట్ని వదిలేస్తుందంట. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రూట్. సో నౌ డిస్క్రైబ్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ యాజ్ ఇట్ ఫాల్స్ టు ద గ్రౌండ్. ఇక్కడ నుంచి బర్డ్ ఫ్రూట్ని వదిలేయగానే ఈ ఫ్రూట్ అనేది కింద పడుతుంటుంది కదా. సో డిస్క్రైబ్ ద ట్రాజెక్టరీ. ట్రాజెక్టరీ మీన్స్ ద పాత్ ఫాలోడ్. ఓకేనా? ట్రాజెక్టరీ అంటే పాత్ ఫాలోడ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఫ్రూట్ అనమాట. ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద ఫ్రూట్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి. యాజ్ ఇట్ ఫాల్స్ టు ద గ్రౌండ్ యాజ్ సీన్ బై ద బర్డ్ అండ్ యాజ్ సీన్ బై ద పర్సన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ మీద ఒక పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ పర్సన్ నిల్చొని ఈ ఫ్రూట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్సన్ దృష్టిలో ఈ ఫ్రూట్ ఎలా పడుతుంది కింద, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్ హౌ ఇట్ సీమ్స్. సో ద ఫస్ట్ కేసులో, ద బర్డ్ కేసులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్ అని రాస్తున్నాను చూడండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్ కేసులోని మనం ఎప్పుడైతే ఎట్ సమ్ హైట్ ఉన్నామో, మనం ఎప్పుడైతే సమ్ హైట్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డ్రాప్ చేసామనుకోండి, జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ట్రావెల్ అవుతున్నాం సమ్ హైట్లో, ఇలా హార్జెంటల్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాం అనుకోండి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని హార్జెంటల్గా ట్రావెల్ అవుతూ డ్రాప్ చేస్తే దట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. So with respect to bird, it's a freely falling body. Fruit is a freely falling body. Fruit is a freely falling body. So with respect to bird, the fruit is a freely falling body. So freely falling body ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. సో the path followed, so the path followed will be a straight line motion, will be a straight line motion. Will be a straight line motion. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్, ఆల్రెడీ ఫ్లై అవుతున్న బర్డ్ ఇలా హారిజాంటల్గా ఫ్లై అవుతుంది. సో ఇది ఇప్పుడు ఫ్రూట్ని ఇలా డ్రాప్ చేసింది. సో ఈ బర్డ్ దృష్టిలో ఈ ఫ్రూట్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్కి వెళ్ళి గ్రౌండ్ మీద పడిపోద్ది. బట్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్, సో బర్డ్ ఇలా వెళ్తుంది, ఫ్రూట్ ఇలా వేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్రూట్ అన్నది ఇలా పడుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్. సో ద ఫ్రూట్ టేక్స్ ద పాత్ లైక్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్సన్, దిస్ ఫ్రూట్ టేక్స్ ద పాత్ లైక్ దిస్. సో ఈ పాత్ని ఏమంటారు? సో ద సెకండ్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు
person on ground it takes the parabolic path. It takes the parabolic path. So ఎందుకంటే it seems like a projectile path అన్నమాట, parabolic path. So because the bird is still moving, సో ఇలా బర్డ్ వెళ్తూ ఇలా వేసింది, సో అంటే ఫ్రూట్ని డ్రాప్ చేసింది, సో ఇలా పడుతుంది అనమాట. ఆ బాల్ వచ్చేసి ఆ ఫ్రూట్ వచ్చేసి ఇలా పడుతుంది. సో దట్స్ వై ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ he seems it as the parabolic path, and with respect to the bird it's just a straight line motion, freely falling body anamata. Clear? Understood? So this is a example 6. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్కడైతే మీ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి. సో అట్లీస్ట్ కొంచెం రఫ్గానే ఇలా డ్రా చేస్తే ఎగ్జామినర్కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది, హో యూ నో ద కాన్సెప్ట్, సో దట్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నీడ్ నాట్ టు రైట్ ద ఎగ్జాక్ట్ లైన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. So just you can explain the theory whatever you understood in your own lines. Next. So how is average velocity is different from the instantaneous velocity? ఇది మీకు బాగా తెలుసు. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి మనకు ఫస్ట్ చెప్పండి. ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ టేబుల్లో రాస్తా చూడండి. సో ఇటువైపు యావరేజ్ వెలాసిటీ, సో ఇటువైపు ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ. ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం, అవునా? సో ద వి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ, కవర్ బాడీ, by the total time is called the average velocity. So instantaneous velocity ante enti? Velocity at a given particular point of time. So the instantaneous velocity ne untam, it's a velocity at a given point of time, given point of time. So that is called the యావరేజ్ వెలాసిటీ, ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ, అవునా? సో ఇక్కడ దీని మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తారు? సో దట్ వి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, సో ద డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా టీ, అవునా? సో చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై చేంజ్ ఇన్ టైం. సో ఇక్కడ ద వి ఇన్స్టాంటేనియస్, ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీని ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్, మనకు ఫిజిక్స్లో ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో కావాలంటే డిఫరెన్షియేషన్. సో ద డిఎస్ బై డిటీ విల్ గివ్ ద instantaneous velocity, and v delta s by delta t will give the average velocity. Clear this part? Understood? Chalo next. And units వచ్చేసి for both the units are going to be different. సో మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్రాఫ్ ద్వారా చూపిస్తా చూడండి కావాలంటే, ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, సో ఈ టోటల్ పాత్ ఇక్కడ నుంచి టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 నుంచి టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t వరకు, ఈ టోటల్ పాత్లో ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్, సో ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ పాయింట్లో మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ స్లోప్ ఫైండ్ చేస్తాం. యూ ఫైండ్ ద స్లోప్ హియర్. ద స్లోప్ ఎట్ ఎనీ పర్టికులర్ పాయింట్ విల్ గివ్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ, రైట్? ఇక్కడేమో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం ఈజ్ ద average velocity. Clear? So these are the differences between, but units same hai రెండిటికి. The average velocity ki meter per second hai, the instantaneous velocity kuda meter per second hai. Next. So next question చూడండి. A man runs across the roof of a tall building and jumps horizontally onto the lower building of the adjacent building. Okay, so if his his speed is 9 meter per second and the horizontal distance between the two buildings is 10 meters and the height difference between the roofs is 9 meters, so will he able to land on the next building? So question proper గా అర్థం చేసుకోండి. A man runs across the roof of a tall building and jumps horizontally onto the
అనదర్ బిల్డింగ్, అనదర్ అడ్జసెంట్ బిల్డింగ్ విచ్ ఈస్ ద లోవర్ హైట్. అంటే ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి, పర్సన్ ఈ బిల్డింగ్ మీద రన్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తూ ఈ పక్కన ఇంకొక బిల్డింగ్ ఉంది. సో ఈ బిల్డింగ్ మీదకి జంప్ చేస్తున్నాడు విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ సమ్ లోవర్ హైట్. సో పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ చేస్తున్నాడు. సో అంటే ఈ హైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు ఈ రెండింటి మధ్యలో? సో ద హైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఈజ్ బిట్వీన్ ద బిల్డింగ్స్ ఈజ్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఏమో 10 అంట. ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బిల్డింగ్స్ ఈజ్ 10 అండ్ హీస్ speed is the person is moving with the speed, the horizontal speed of the person u is equals to 9 meter per second anta, 9 meter per second. Okay, so next ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు, the horizontal distance is given, the height difference between the two buildings is 9 అంట. సో లెట్ సపోజ్ దీని హైట్ h1 అనుకోండి, సో దీని హైట్ h2 అనుకోండి. సో గివెన్ దట్ ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. So horizontal distance, horizontal velocity is given. The horizontal velocity which is ux we call. The ux of the person is 9 meter per second and the range icharu. So range ent icharu or the distance between buildings. Distance between buildings is 10 meters. ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు, ద హైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బిల్డింగ్స్, ద హైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్డింగ్స్ ఈజ్ గివెన్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు 9 meters. సో విచ్ ఈజ్ h2 minus h1 యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ h1 minus h2. ఇది హైట్ ఎక్కువ ఇది తక్కువ కాబట్టి h1 minus h2 గివెన్. సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే విల్ హీ ఏబుల్ టు ల్యాండ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ బిల్డింగ్. సో ఈ పర్సన్ ఇంత హారిజాంటల్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాడు, విల్ హీ ఏబుల్ టు ల్యాండ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ అంటే కెన్ హీ ట్రావెల్ 10 meters. ఈ పర్సన్ 10 meters ట్రావెల్ చేస్తే ఈ సెకండ్ బిల్డింగ్ మీదకి ల్యాండ్ అవుతాడు, అవునా? సో 10 meters కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అనుకోండి, సో హీల్ ఫాల్ షార్ట్ అంటే దానికంటే ముందే కింద పడిపోతాడు, అవునా? సో but his horizontal velocity we know, can we find the horizontal range for this person? horizontal గా ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాడో చూద్దాం, రేంజ్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఆ రేంజ్ అనేది 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, హీ కెన్ ల్యాండ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ బిల్డింగ్. ఆ రేంజ్ అనేది 10 కంటే తక్కువ వస్తే హీ కాంట్ ల్యాండ్ ఆన్ ద ఈ వోంట్ రీచ్ ద సెకండ్ బిల్డింగ్. ఓకేనా? సో మనకు రేంజ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, హారిజాంటల్ రేంజ్. సో ఇది దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ద ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్. The projectile from some height lo the range formula r is equals to the ux into root over 2h by g, ux into root over 2h by g. So manaka horizontal velocity enta, person the horizontal velocity enta chudandi 9. So ux is 9 times root over 2 into the capital H is nothing but here the height difference between the two buildings, so which is h1 minus h2. So what is the height difference that they gave? So height difference is again 9 meters. So ikkada 9 substitute cheyandi by 10. So identa avudi 9 into square root of 18 by 10, so which is 1.8, avuna? So 9 into so square root of 1.8 ante enta ostado chudandi. So 16 kante manaki 3, so 1.8 ante, so I can write some 1.34 something like that. Okay na? So దీన్ని ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి 9 into 1.34. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి 1.34 into 9, సో 36, సో 27, 39, 12, సో 12.06, సో విచ్ ఈస్ 12.06 meters. అంటే ద హారిజాంటల్ ఈ వెలాసిటీతో పర్సన్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు 9 meter per second తో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు the horizontal range that he can reach is 12 meter per second. 12 meters. The horizontal range that he can attain is 12.06. But our రెండు buildings మధ్యలో దూరం ఎంత 10a, అవునా? So here the horizontal range, the range of person is which is 12.06, which is greater than the distance between two buildings.
which is greater than distance between two buildings. అదెంత 10 ఇచ్చారు. అంటే ఈ పర్సన్ ఇప్పుడు ఎంత దూరం, 2 buildings 10 meters. సో ఈ పర్సన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా 12 meters దూకగలడు, 12 meters జంప్ చేయగలడు. సో బట్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 10 మీటర్సే కాబట్టి he will be able to land on the next building. సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏం రాస్తారు? సో ద కంక్లూజన్ ఈజ్ he will be able to land on next building. Clear? Understood this part? Note this down proper గా, fast గా. ఓకేనా? చలో. సో విత్ దిస్ ద మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ SAQs అని కూడా డిస్కస్ చేశాను. టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఈ 8 క్వశ్చన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా తరోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనం ఏవైతే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినామో వాటిని తరోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో వాటితో పాటు కొన్ని అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మళ్ళీ లెక్చర్స్ అన్నీ అయిపోయాక కొన్ని అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాను, అవి కూడా చేయండి. బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 99% ఈ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటే మనకి 60/60 ఛాయిస్ పోను ఈ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మనకు కంపల్సరీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ 99% ఆర్ దేర్. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ క్లియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత వేరే క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకేనా? సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ విత్ ద మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్లో 2 లెక్చర్స్ చేస్తాను, VSAQs, SAQs. నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో VSAQs అప్లోడ్ చేస్తాను. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్ గైస్. బై.